Hey, welkom terug bij Papercraft. Welcome back. Thank you very much for watching. Wat leuk dat je bekijkt. Dankjewel. Zo, I was repositioning my camera. Even mijn camera wat rechter zetten. Ik ben nog steeds bezig met allerlei ideetjes te verzinnen om mijn chocolade-eitjes in te verpakken. I'm still thinking on, well, working with ideas how I can package my bag of chocolate eggs. And today I have this to show. Sweet little Easter gift bags, lieve kleine cadeauverpakkingjes voor je paaseitjes. Ik heb ze gemaakt van wat restjes papier. I've made them from some scraps of paper. And today's video is all about them. En vandaag gaat de video over deze lieve tasjes. Je hebt nodig een stukje transparant vel. You need a piece of window sheet to stick behind the window. And a piece of designer series paper, een stukje designpapier. This is 6.5 by 4 inches, and with a long side top. And I don't want this on the outside, or do I? This is my egg. I suppose the stripes would be nice as well. Do I want the flowers or do I want the stripes? De flowers, I think. Ik denk dat ik bloemen buiten kan pakken. Ik was even aan het denken welke ik zal nemen. Nou goed. Met de 6,5 inch kant boven ga je rillen op 1 inch. You can score at 1 inch. At 3 inches. At 4. And 6 inches. Dus 1, 3, 4 en 6. A quarter turn you score at 1 inch. And at 3.5 inches. Dat is beter. Je vouwt al je rillijnen. Je fold all your score lines. In a minute, first we're going to cut the window. Dan gaan we eerst het raampje snijden. En dan knippen, in elkaar zetten enzovoort. And then we'll do the cutting. This is where my glue flap is, so this is going to be the front, this is the back. So I want my window die cut in the front, and I use one of these stitched rectangles, de gestikte rechthoeken. And it's this one that I'm using. The one that's on its own, die op zijn eentje is. En ik kijk dan even waar mijn rillijnen zijn. En dan stand ik hem een beetje naar beneden. I'm die cutting it a bit towards the bottom. First, let me get some tape to stick it down. I was just saying, you die cut your window a bit towards the bottom, because if you have it too high, your flap will show. Als je hem te hoog omhoog uitstand, dus een beetje naar de bodem toe. Want als je hem te hoog hebt, dan kun je de flap achter het raam zien. Dus zo, eventjes stanzen. Then we're going to do some cutting, and you have along the top and here you have a narrow section. So this is the bottom. First you cut up the bottom, and this narrow part you can cut away entirely, and then you cut up those 4 score lines. I suppose if I do it from the back it'll be easier for you to see. Ik zal aan de achterkant knippen, dan kun je het beter zien. Zo. Deze 2 kleine, die moet je schuin inknippen. You wedge those 2 small square ones, because they're your side flaps, dat zijn de zijkantjes. Ik vouw ze even omhoog, dan kun je zien wat ik doe. I've just folded the other ones up so you can see what I'm doing. There we are. And then for the top, you make a really tiny wedge. Voor de bovenkant knip je eigenlijk gewoon de rillijn weg. All you do is cut away the score line. Well, this one can go. And now all I'm doing is just snipping away the score lines.
Dus hele kleine stukjes eraf knippen. So just take away really the tiniest bits. And these are all the scraps that I have. En dat zijn de enige restjes die er overblijven. Nou, die maar even wegdoen. Dan gaan we de tear and tape opzetten. Ik plak tear and tape rondom het raampje. Hierboven onder deze flapjes. Op de flap en de bodem. I'm putting tear and tape around the window. Along the top flap. The side flap and the bottom flaps. And to put the tear and tape around the window, I'm going to cut my strips of tear and tape in half. Ik ga die strookjes over de helft knippen. Want anders zijn ze te breed en komen ze elke keer achter het raampje vandaan. Otherwise they'll be just too wide and they'll peek out from under the window sheet. And this is easy enough. En dit is makkelijk genoeg om te doen. Kijk, zie je? Ik was vergeten de camera weer opnieuw aan te zetten. I have forgotten to switch on the camera again. I was just saying that you can see where I've stuck the tear and tape. So all around the window. And the top side and the bottom. All on the inside except for the side flap. Allemaal aan de binnenkant behalve de zijflap. En dan naar boven langs. Dan op de voorflap onder het raam in een U-vorm. So the front flap which is below that window in a U-shape and 2 strips on the back. And then I started to remove my backing. Toen begon ik al met mijn achterkantjes eraf te halen. Ik was dus iets te verbaar. I was slightly premature. Okay, putting in my window sheet a bit to the right. And there we are. Now then, I'm going to make the holes for my ribbon. Ik ga die gaatjes voor het lintje maken met de small bloesempons. En dat doe ik zo. Ik vouw even deze 2 brede flapjes om. En ik weet dat mijn doosje 2 inches. I fold those flaps over. And I know my box is 2 inches. So there's the 1 inch line down the middle. So I put a pencil mark at half an inch. So 2 squares from the right and 1 from the left. And again, so at 1 inch. So I know that's 4 and 4. 1, 2, 3, 4, that's 1 inch. So at the half inch and 1, 2, half inch, you see. Then you take your bloom punch, you fold over those flaps and then you slide it in your punch. Je schuift hem in je pons en dan zoek je even naar dat potloodpuntje en als het in het midden zit, dan pons je. You just look for your pencil mark and when it's in the middle of the top flower, you punch. I'm trying to stay in view of the camera now. So I'm holding it a bit awkwardly. Ik heb hem een beetje onhandig vast, want ik probeer in het beeld te blijven. Kijk, zo ook heel kleintje. En dan punch je. So, this is all that I've punched. And if I could show you like this, I'll put my Papercraft sheet under, which is darker. You see, I've made these small notches. Ik heb er van die kleine inkepingjes in gemaakt. Nou, dan zullen we eerst maar even het lintje erop vastmaken. We're going to attach the ribbon first of all. And you need 2 pieces of ribbon about 3,5 inches long. 2 stukjes lint en dat is ongeveer 3,5 inch lang. Nou, dit lint is niet meer te koop. Dat is uit de kerstcatalogus, die August December mini catalog. But I like the color, you see. It's beautiful ribbon and I'm using it. If you want narrow ribbon, we do have narrow ribbon which is still available. This is in the annual catalog. And this would also work. Dit zou ook prima gaan. Je hebt wel een small lintje nodig. You need a narrow ribbon. That looks better with the bag. Dat ziet er leuker uit met dat tasje.
Dit is overigens van de Playful Pets Trim Combo Pack. Zet je Playful Pets lint. Dus deze is nog wel verkrijgbaar. Deze niet, maar ik maak ze natuurlijk op. Those two are no longer available, but of course I'm finishing what I have. So you need 2 pieces of 3.5 inches. I'm just using my grid paper to snip off the desired length. So. And in a minute I'm going to need a bit of ribbon for my bow as well. Ik ga daar ook nog even wat lint nodig hebben voor mijn strikje. Nou, dan ga je dat lintje er zo inschuiven. You slide in your ribbon, like so. And then from the back, you have it stick through, oh I don't know, about 1/4 of an inch I think it is. Yeah, almost 1/2 an inch. Then you can remove the backing. Je haalt er de achterkant af. Make sure your ribbon is straight, dat allebei de eindjes gelijk zijn. And then you fold over. Oh, I forgot. I forgot to check. You see, if you die cut your window close enough towards the bottom, you don't see this flap. If you do see the flap, you can trim off a bit. Als je dat flapje wel ziet, dan kun je nog een stukje afknippen. Maar nu kom ik er net mee weg, zie je? I got away with it. Okay, again, show you how I put the ribbon in. So you take your ribbon, you slide it in. And the other end as well. Ja, altijd wanneer je filmt. Always when filming. That's better. So, from this end you pull, and I don't know, about 1/4 of an inch. You remove the backing. Haal er weer dat papiertje vanaf. Dan vouw je hem dubbel. Fold it flat and your ribbon is attached. Then you can fold this flap over. Dan kun je deze ook omplakken. Deze laat ik even zitten. I'm leaving that one for a minute. I'll push it over last. Then it will hide this flap. Dan verbergt hij dit flapje. Kijk, als je hem nu al doet. If you do it now, you will see this glue flap on the inside. Kijk, als je hem ziet, that doesn't look neat. So leave that one for the time being. Now, this is your bag. Have I forgotten anything? I don't think I have, so I can assemble it now. Ik denk niet dat ik iets vergeten ben, dan kan ik hem in elkaar zetten. Nou, je vouwt hem zo over de helft. You fold it over. Remove the backing. Fold this flap over. And your bag is almost finished. And now I can fold this side flap over. En nu kan ik dat zijflapje er overheen vouwen. En dan verberg ik de plakflap. And thus I hide my glue flap. Alright, now then. This was your front flap, your side flaps and the back flap. Now, on the back flap we had two pieces of tear and tape. Op de achterflap hadden we 2 stukjes tear and tape. Nou, ik haal dat weer eventjes af. Het doosje is klein, het is een beetje priegelen. It's a bit tricky all. It's a small box. Then making sure my sides are straight. Then I can do the same thing with the front flap. Herhalen met de voorkant. Kijk, nou, dan zit je tasje in elkaar. Even met het vouwbeen. Using my bone folder. And getting rid of my scraps. Dan nog een strikje. Oh, dat was mijn klimmetje. Even oppakken hoor, dan sta ik er straks op. I just picked it up from the floor. Otherwise when I get up and walk around I may step on it. Okay, so a ribbon. So bunny ears. Eerst konijnenoortjes maken. Die gaat er overheen. Zo. Die vouw je dan eromheen. You fold it over. And then I use my scoring tool to pull it through. Ik trek hem maar door met mijn rilpen. Zo. Dan kun je nog een beetje schuiven. You can still fiddle about a bit. You don't want your bow too big. Het strikje moet natuurlijk niet te groot zijn. Zo is het wel prima. Nou, en dan maak ik mijn uiteindjes ongeveer even lang als hem. Dus over zo'n kruisje. So you make a kind of cross.
This is all the scrap that I have. En dat zet ik er dan op vast met een mini plakpuntje. Then I use a mini glue dot to attach my ribbon. And the mini glue dot is too large. It will peek out, but you can roll it into a ball. Maak er gewoon een bolletje van. En dan kijk ik welke kant van mijn lintje ik het mooiste vind. I just look which side of my ribbon I like best. So this is going to be the back. I should have put it on otherwise, in a different way. Now then. And then pick it up with your piercing tool. I use my nail to really push down well. And my bag is almost finished now. Of course you can put on a little chick. Je kan er ook nog zo'n kuikel op doen. Je kan hem ook zo laten. You can leave it as is. Or use a different kind of embellishment. Now this chick I've made into a sticker with a foam sheet on the back. Ik heb hier een stickertje van gemaakt met zo'n schuimrubbervel op de achterkant. Een heel leuk effect. Ik zal het laten zien dat ik dat doe. I'll show you how I do this. I've stamped it and heat embossed it with clear emboss powder and then I've colored it. Ik heb het gestempeld. Ik heb het met de heat tool en de transparante embospoeder heb ik het behandeld. En nu ga ik mijn ei even kleuren. Dit is in soft seafoam. Eerst de lichtste kleur. First the light color. Then in a minute I'm going to accent with my darker soft seafoam. En dan ga ik accentjes zetten met de donkere. Zo een beetje langs de onderkant van het hoedje. En hier zo aan deze kant. Zo. Dan ga ik er nog een keer overheen. Om de kleuren mooi te mengen. I'm going to blend my colors now. There we go. Oh, and I mustn't forget the hat. Ik moet het feestmutsje niet vergeten. Dat had ik in Granny Apple Green. Dan met die donkere maak ik een contrastbandje. And with that darker one, I put some contrast on the hat. There we are. Okay, now I'm going to cut this a bit smaller. Ik ga dit een klein beetje kleiner knippen. Because I don't want to waste much of my foam sheets. Ik wil niet te veel van mijn schuimvel te gebruiken. Dit is een doosje dat ik ervoor gemaakt heb. This is a box that I've made for it. There's a tray for all my snippets. Because I can still use these instead of dimensionals. Het bakje, daar zitten mijn restjes in. Want dat kan ik nog steeds gebruiken. Om als een dimensional ergens onder te plakken. Kijk, en dan kan ik zo mijn kuiken hier zo een beetje erop leggen. So I just measure roughly, then cut. Dat is ongeveer de maat die ik nodig heb. Die kan dus in mijn restjesbakje. That can go into my scrap tray to be used on a different project. Now, it's double-sided adhesive, so I'm sticking my little chick on one end. And then I'm running it through my die cut machine. And, I stamped my chick with the Hey Birthday Chick. And I'm going to use the matching dies, the Birthday Chick dies. There we go. So just put your die on. Right side up, please. En de juiste kant boven leggen. En dan ga ik hem even zo vastzetten, dat hij niet verschuift. Make sure it doesn't move again. Again, my die cut machine. Put your chick on. And run it through. Usually one go is enough. Meestal is 1 keer erdoor halen genoeg. Ja, kijk, zie, hij heeft overal uitgesneden. Mooi. Zo. Dan hoef je alleen maar die tape eraf te halen. You can remove the tape.
En je die, of course. En je standje. Nou, die zit goed vast. That adhered really well. It's a new piece of tape. Always sticks better. Dus een nieuw stukje tape, dat plakt het wat beter. Nou, dit gaat weg. Kijk, dat is alles wat ik overhoud. This is all the scrap that I have. Put my die back. And now this is a foam sticker. Dit is nu een stickertje. Kijk maar, want aan de andere kant zit ook zo'n blaadje. There's another piece of paper at the other end. And now I can put my little chick on my bag. Okay, some eggs. One of each color. En ik heb weer een tasje klaar. And there's another bag finished. Well, thank you very much for watching. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Bye bye.